ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর একজন প্রফেসর। এবং আচ্ছা, এখানে তো অনেকে হয়তো মেশিন লার্নিং এ কাজ করেন, আপনারা কি জেফরি হিন্টন, জোশুয়া বেলজিও, ইয়াংলে এদের নাম শুনছেন? আচ্ছা, এরা হলো এআই এর গডফাদার। এই তিনজন হলো নিউরাল নেটওয়ার্কের জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। তার মধ্যে মানে তো এই এআই ফিল্ডের পাইওনিয়ারদের একজন হল জেফরি হিন্টন। জেফরি হিন্টন ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোর একজন প্রফেসর, এবং ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টো হইল পুরো ওয়ার্ল্ডে মোটামুটি এআই সার্ভিসের জন্য ফেমাস, এবং কোইন্সিডেন্টালি কোয়ান্টাম এআই রিসার্চের জন্য ফেমাস। আচ্ছা, তো কোয়ান্টাম এআই এর মানে কোয়ান্টাম এআই বলতে কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এর বড় একটা গ্রুপ আছে ইউনিভার্সিটি অফ টরন্টোতে। ওই গ্রুপের একজন প্রফেসর হইল এখান দিয়ে, এবং উনি কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এর অনেক বড় একজন মানুষ। তো আজকের টকে বেসিক্যালি টিউটোরিয়াল টাইপের একটা টক। তো কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং কি জিনিস, কেন এটা নিয়ে আমাদের ইন্টারেস্টেড হওয়া উচিত, কেন হওয়া উচিত না, এটা নিয়ে কথা বলতে হবে। এবং এই কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং অনেক হাইপ আছে, এবং কতটুকু হাইপ আর কতটুকু আসলে অ্যাডভান্টেজ এটা নিয়ে কথা হবে। আর এই আপনাদের সাথে তো আমার খুশি এসএসসি কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং আমার এই অফিস। ওকে, তো শুরু করতেছি। রবিউল কোথায়? এটা ঠিক হয়েছে? হ্যাঁ, রেকর্ড হচ্ছে? ও well, to me, we're talking about. So there's a very real chance that something could have gone horribly wrong. At least I went to the right California. So the সবাই শুনতে পারতেছেন? ইয়েস স্যার। বলা আসতেছে? What I'm doing today is I want to give kind of a more mathematical introduction to quantum machine learning than is normally done. In this, one of the reasons why is I recognize that we've got a diverse audience, and also I feel that often the more mathematical side of quantum machine learning is usually neglected in some of the discussions, and I feel that having a little bit more of a attempt to try to formalize a lot of what we want to do with quantum machine learning, I think is useful for kicking off a discussion amongst the many mathematical disciplines that are represented here. So this means that there's a very real chance that some of you might not, fully grok everything that's going up on my slides. So what I want you to do is interrupt it. Because for something like this, my view on it is I'd rather not get through all of my slides and have all of you walk away having learned at least one thing, rather than rush through all of my slides and people say, well, okay, that was an hour of my life I won't get back. All right? So please interrupt. And also, I have this wonderful magical stylus thingamabob that allows me to treat this like a whiteboard talk. So I can write stuff here. Quite literally, in fact. So, what and why quantum machine learning? Well, quantum machine learning, it comes about because of this simple expression. ML equals height. Quantum computing equals height. Therefore, QML equals height squared. Okay, wonderful. Congratulations. Now you know 50% of what we need to know to understand quantum machine learning. But there's a reason behind the height squared that's going into it. At a fundamental level, what is a quantum computer? A quantum computer is a device that ends up giving you the ability to, this is of course a quantum computer, and actually, you can tell it's not quite a quantum computer because of the fact that it's not a black box. But in any case, what a quantum computer will do is it'll take some vector that is inside a space, a finite dimensional Hilbert space, which we can represent as a complex vector, dimension 2 to the n, and apply a arbitrary unitary transformation. আচ্ছা, যে কোনো সময় যে কেউ হাত তুলে বলতে পারেন
প্র্যাকটিক্যালে এর জাস্ট আমার মাথা মধ্যে হতে যাবে। তো যদি কেউ বলেন যে স্যার একটু পজ করে একটু রিভাইন্ড করে আরেকবার এই পার্টটা চেক করতে বলেন তো বলতে পারবেন। মানে এইটার উদ্দেশ্য জাস্ট লেকচার দেখা না, লেকচার থেকে ডিসকাস করা। স্যার ইয়ার একটু কমানো যাবে, স্পিডটা একটু বেশি মনে হচ্ছে। স্পিড কমানো যাবে? আচ্ছা, এটা ডিফল্ট স্পিডেই আছে। এখন এটা তো একটা বড় দাবি রয়েছে। হ্যাঁ, স্পিড শিফট মাইনাস দিলে তোমায় দেখো মানে আচ্ছা দেখো স্লাইডলি কম তোমায় V to it. Frequently, of course, for those of you who've seen it before, we'll use geographic notation in order to be able to represent pure state vectors. Okay, which all that ends up meaning is that it's a unit vector. Okay, so it allows us to be able to implement on just n qubits an exponentially large linear algebraic operation. So this opens up the possibility for us to be able to actually get exponential advantages for quantum computing. And that's one of the things that ended up getting people really excited, especially because many of the algorithms that we know and love in machine learning can actually be rewritten or rethought of as linear algebraic tasks. In particular, one of the ones that really ends up coming up is the simplest method that you could possibly think of for doing classification. Let's say I've got two different classes over here of data, and this is, for here, two components. It's called this feature 1, and this would be feature 2. What we like to be able to determine is whether or not a input vector is in class 1 or it's in class 2. So what we would do in this case is we would do something like the following. We would find a separated hyperplane between these two classes and then determine which of the two sides of the separating hyperplane that we're on. In this case, finding the separating hyperplane can be rewritten as a least squares fit, which we can implement via linear algebraic operations that the quantum computer can carry out. Theoretically, exponentially faster than what you could do with conventional algorithms on the classical computer. So, great, that's what really got people kind of excited about this, that the quantum computer can potentially offer huge speedups for these things. But after that, the situation started getting a little muddier inside the field. One of the reasons why is that it turns out being able to apply operations on an exponentially large space is necessary for an exponential quantum advantage, but it's not sufficient. Anybody know why it's not sufficient? Yeah? Well, depending on the operation of efficient lessons. Sure. And আগামী যে একটু আপনার জায়গা আছে? পাওয়ার ব্যাংক ইনস্টল হচ্ছে বন্ধ হয়ে গেছে এখন তাহলে বন্ধ দিয়ে রাখেন না পরে আবার พอ
operations on the situation started getting a little muddier inside the field. One of the reasons why is that it turns out being able to apply operations on an exponentially large space is necessary for a exponential quantum advantage, but it's not sufficient. Anybody know why it's not sufficient? Yeah. Well, depending on the operation, how efficient and fast it is. Sure. And yes, measurement is one thing that ends up coming in. It's subtle and it's complicated. And yeah, we do have to worry about how we extract information from our quantum computers. Because one of the things that seems that's super annoying about these types of things is that here we have n qubits, and I promise I'll get past my title slide eventually. We have n qubits coming in here, and when we end up measuring this, we only end up getting n bits of information coming out the other side, no matter what we do. So this means that if we have an exponentially large vector that encodes all of our information, we only get to suck that information out through the thinnest of straws, because we only get n bits of information at a time for it. So the art of designing a good algorithm for this is incredibly subtle, because we've got to figure out what's the very minimum things that we need to know to make sure we extract just that. So, for example, if we're dealing with something like, say I wanted to do a large language model on a quantum computer, the number of neurons that you end up having inside these large language models is unofficially on the order of trillions. So that means that, if we translated it directly over, we have the vector space, of 2 to the trillion, maybe even log of the trillion if we do an amplitude encoding for it, which I'll get to later. But the problem is that even if we have that, then we'd be stuck getting log trillion bits of information back out, and we'd have to repeat that a huge number of times to do the same thing that a classic computer can do. So that is referred to as the output problem, which is a major challenge for quantum machine learning. There's another major problem that ends up coming in. How do we load our training data in? So we have to prepare some kind of state inside this immense vector space coming in. And in general, just for a counter argument, if you've gone 2 to the n dimensional space, you're going to need something like on the order of 2 to the n operations in order to specify every unique function that you can prepare around. So that is known as the input problem, and you can be screwed for that too. Okay? So those are 2 of the big things, but there's a third way you can get screwed. The third way you can get screwed with this is you can actually have a classical dequantization of this. Here's why. Immense vector spaces are not a unique property to quantum mechanics. In fact, probability theory has the exact same thing. So for example, let's imagine that I have a coin. Just a simple ordinary coin. My coin is distributed via Dequantization বলতে বোঝাচ্ছে the idea is যে quantum computer যে অ্যাডভান্টেজটা দেখতে there might be scenarios same অ্যাডভান্টেজটা ক্লাসিক্যালি লাগবে মেশিন লার্নিং এ ওইটাই মানে মেশিন লার্নিং অ্যাপ্লিকেশনটা হলো যে তোমার মানে মেশিন লার্নিং আমরা ধরো অনেক হাই অ্যাকশন চিন্তা করি তো এই কোয়ান্টাম অ্যাডভান্টেজের একটা বড় অংশ সাপোজেবলি অ্যাজিউম যেহেতু কোয়ান্টাম কম্পিউটারের একটা মেনি কিউবিট স্টেট হলো অনেক বড় একটা ডিমেনশনে লিভ করে তো ওই ডিমেনশনে যদি আমরা ফটোটা অপারেশন করতে পারি তাহলে হলো মানে অ্যাডভান্টেজ পাবো তো এখন একটা এক্সাম্পল দিই এক্সাম্পল যেটা বলে সেটা হলো এরকম এক্সট্রিমলি হাই ডাইমেনশনাল সিস্টেম ক্লাসিক্যালি কনস্ট্রাক্ট করা সম্ভব yes exactly
say 1/2 heads, 1/2 tails. If I have 100 such coins, then what does my probability vector end up looking like? My probability vector would be, C goes to C tensor 100 equals 1/2 tensor 100, which is in is a real vector dimension to the 100. So, what this ends up meaning is that actually, ordinary probabilistic algorithms also take place in an immense vector space. So, the question is, what are the right things that we need to put together in order to be able to find an advantage for machine learning for many of the tasks that we know and love? And furthermore, this begs an open question that we still don't really know, which is for classical machine learning, what are the killer applications? And at best, we've got polynomial advantages that we can end up rigorously proving. And we have exponential advantages for some contrived problems, but we don't have an exponential advantage that we can clearly point to for a classical task that is actually practical. So this is one of the big problems. So you might ask, all right, Ian, hit us with a big negativity bomb right now. And yeah, that's one of the things, apart from not showing up to conferences, is what I'm known for. So there's a reason why I continue to do work in this space. And the reason why is that there's actually a deeper question that belies all of this issue of speed up whatsoever. And that question is, what the heck does it even mean to learn in a quantum world? What are the right analogs of the classical machine learning tasks? And can we think of can understanding what learning ends up meaning in a quantum environment provide deeper understanding of what the limitations of learning are in general, as well as what can it tell us about our ability to be able to learn from quantum systems themselves? And that is why I do this. Not so much because of the potential advantages that we can end up having for large language models. To be frank, I'm not sure they even exist. But what I don't know is, what does it mean for an electron to learn from another electron? That could tell you. And quantum machine learning provides you a tool set for understanding this. So before I go on to the halfway point of my talk, which is slide 2, any questions? ক্লাসিক্যালি যে পসিবল, এটা কি হিউজ নাম্বার অফ কম্পিউটেশনের পরে পসিবল নাকি নরমালি ক্লাসিক্যালি পসিবল? মানে ধরেন আমরা যেটা বলি যে কোয়ান্টাম কম্পিউটার একটা জিনিস যেটা করা যাবে ওটা ক্লাসিক্যালি করা যাবে, আসলে এই কথাটা ঠিক না। মানে কথাটা ঠিক না বলতে আরো প্রেসাইজলি যদি বলতে চাই, ধরেন আমার বলা উচিত যে একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে যে কাজ আমি একদিনে করতে পারবো, মানে there are certain types of tasks যেটা আমি একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটারে হয়তো একদিনে করতে পারবো, ওইটা আমার একটা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারে করতে 100 বছর লাগে।
মানে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার কোনো কম্পিউটেশন প্রবলেম সলভ করতে পারবে না এরকম কোনো প্রবলেম নাই, মানে ওই প্রবলেম এরকম কোনো প্রবলেম এক্সিস্ট করলে ওটা কম্পিউটেশনের আন্ডারে পড়ে না, ওটা তো ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম। স্যার একটা এক্সাম্পল ছিল কয়েনের, মানে কয়েনের পার্সেন্টেজ, উইনিং পার্সেন্টেজ মানে কোয়ান্টাম ইয়েতে 99 পয়েন্ট সামথিং পসিবল, বাট ইন জেনারেল সবসময় 50-50। তো এটা কি এরকম নর্মালিও ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারে পসিবল এরকম অনেকবার ইয়ে কম্পিউটেশনের ফলে উইনিং পার্সেন্টেজ অনেকবার বাড়া? আপনি কোয়ান্টাম ওইটা আসলে কম্পিউটেশনাল প্রবলেম না, আচ্ছা ঠিক আছে, ওটা কম্পিউটেশনাল প্রবলেম না, ওইটা আমি বলবো স্ট্র্যাটেজিক্যাল প্রবলেম। ওইটা একটু আচ্ছা, ওই এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে আমার ফ্লুইড স্টেট নিয়ে একটা ইয়ে ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ জানি আমি পড়ছি ওইটা, এবং ওইটা নিয়ে কিছু কাটাকাটিও করছি। আচ্ছা ওইটা একটু অন্য ধরনের problem। আচ্ছা, র্যান্ডম বলতে কিছু নাই, এরকম একটা জিনিস ছিল যে র্যান্ডম জিনিস কিছু নাই, নর্মাল কম্পিটিশনে র্যান্ডম বলতে কিছু নাই, কিন্তু না র্যান্ডম মানে ক্লাসিক্যাল র্যান্ডম কম্পিটিশনও আছে, মানে আমরা যেটা বেশি কম্পিটিট করি অভ্যস্ত, বাট ইউ ক্যান ডু র্যান্ডম কম্পিটিশন ইন কম্পিউটার অ্যাজ ওয়েল। এবং কিছু কিছু অ্যালগরিদম আছে, মানে আপনি হলো র্যান্ডমাইজ অ্যালগরিদম না আছে, মন্টে কার্লো কিন্তু ডিটারমিনিস্টিক অ্যালগরিদম, ঠিক আছে, ওটাও কিন্তু মানে র্যান্ডমনেস ব্যবহার করে করা হয়। তো ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের কথা বলছি, ওরা মানে কম্পিউটিং যখন করে থাকে র্যান্ডম বলতে কিছু থাকে না, ও নিজেই জানে কিছু একটা যে এটাই হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি বলতে পারছেন, ঠিক আছে, আপনি বলতে পারেন যে অ্যালগরিদমটা হয়তো র্যান্ডম, কিন্তু অ্যাকচুয়াল কম্পিটিশনটা ডিফারেন্ট। আচ্ছা, অ্যাকচুয়াল কম্পিটিশনটা করে র্যান্ডম করা সম্ভব, এটা স্ট্যাটিস্টিক কম্পিটিশন করে, ঠিক আছে। মানে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারে অনেকগুলো মডেল আছে, স্ট্যাটিস্টিক কম্পিউটার আমরা ব্যবহার করি না ফর ভ্যারিয়াস রিজনস। তো হোয়াট হি ইজ ট্রাইং টু আর্গিউ ইজ দ্যাট এরকম অনেক অ্যাডভান্টেজ স্ট্যাটিস্টিক কম্পিউটিংয়ে দেখানো সম্ভব। মানে কি অনেকে কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এ আসে আর কি এই চিন্তা করে যে হাইট স্কয়ার, ঠিক আছে, কিন্তু মানে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এ আদৌ কোনো লাভ আছে নাকি না, ইট ইজ এ হাইলি ডিবেটেড কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে। এবং টু বি অনেস্ট দেয়ার ইজ এ লার্জ পোর্শন অফ দ্য কমিউনিটি, অফ দ্য কোয়ান্টাম কমিউনিটি যারা মনে করে যে আসলে কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এ লাভ নাই, ঠিক আছে, মানে লাভ নেই বলতে হয়তো লাভ আছে বলতে ধরেন আচ্ছা এখন পাচ্ছি না, মানে ওই লাভ পাইতে ধরেন আমরা হয়তো বেঁচে থাকি না, মানে ওই লাভ হয়তো পাওয়া যাবে যখন বিলিয়ন কিউবিট বা বিলিয়ন কিউবিটের কম্পিউটার তৈরি হয়ে যাবে, যখন অনেক হাই লেভেলের এরর কারেকশন চলে আসবে, তখন হলো ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারে ডাটা লোড করার কোয়ান্টাম কম্পিউটারে ডাটা লোড করার মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না, হয়তো ওই পর্যায়ে চলে গেলে তখন হয়তো আমরা কিছু অ্যাডভান্টেজ অ্যাকশন করবো। কিন্তু ইন দ্য রিয়াল মধ্যে ধরেন আমাদের জীবন দশায় আদৌ আমরা অ্যাডভান্টেজ গুলো দেখতে পারবো কিনা, No? Yeah, it's all been crystal clear. I get it. Okay, cool. So, let's move on. You see, it's a math talk. So, one of the things is that, so yeah, you should have asked me questions. Now you're regretting it, aren't you? But the question is, what does it mean, really, at some level, to be able to learn or build a quantum machine learning algorithm? And what I wanted to do is I wanted to try to give my best shot at coming up with a kind of more formal definition of what it actually ends up meaning to have a algorithm that learns. The key thing is that to have an algorithm that learns, you have to have evidence that's coming in. And in order for it to be quantum, some part of that better be quantum. So, from that perspective, the way that I view it is that a quantum machine learning algorithm, what it does at some level is it takes a bunch of bits to specify some initial conditions. Those could be weights for your model, they could represent some prior knowledge, they could represent whatever. Okay, so it takes some classical bits that you know and love and you shove that into your model, but it also ends up taking a set of density operators, which are quantum states, and you can think about these as because they're matrices, they can really be thought of more broadly as linear operators mapping a finite dimensional space onto itself. So that's why I use
use like fancy notation of therefore. And so fundamentally, if you would like to be able to use this to be able to answer a decision problem. Of course, you can answer any question you want by composing enough decision problems together. So that's why I said, without loss of generality, let's think about a quantum machine learning algorithm is always implementing a Boolean function. Because for any more general function, you can always compose that as a series of Boolean functions. But that's basically it. Yes? Well, we'll see if I still like questions after yours. What's about the domain planning? If you were to specify it, does it mean what has to be defined of all of these objects? Well, Or can you have a guarantee that fundamentally, we really actually only care about a subset of these operations. So we only actually end up caring about the definition of this function on valid quantum state operators, and actually, furthermore, only a subset of all potentially infinite-sized strings. Because let's face it, if what I code in my input is arbitrary length strings, there's a whole bunch of computational things that can happen. So yes, we only care really about this acting on some subset. But I didn't want to go into the details of specifying what exactly that valid subset is, other than saying that yes, the case of interest here is for proper quantum state operators, for the operators in LS. So is the number n part of the That's part of the input. And so it specifies how many training examples that you end up getting from here. So each of these quantum states that's put in is part of your quantum data that you're using in order to be able to specify this particular function. And here, just for simplicity, I haven't separated the training and the evaluation of the function. I just considered merging it all together. So all of the training data, for example, all of your images that you think are secret in your Google Cloud, that would be stored here for a quantum machine learning task. Okay? Especially those super secret pictures that you hope it never gets turned on, but it probably still does. Yes? Generally curious, you say without loss of generality, decision problems can describe a lot of things, but think about generating values, software distributions, or this is a setting that we want to do. Oh, I'm going to talk about generative learning. Don't worry about that whatsoever. But at a high level, it's a question about how we're thinking about quantum generative training. You can end up thinking about such an algorithm as, for quantum generative training, as being end-to-end. No matter what, we're going to have to extract some information out of the quantum states that are being generated. And we can always view that information extraction procedure as a Boolean function. But when zooming in a little bit more, it's less helpful to think about, I agree, the generation process in terms of this definition. But I really wanted to try to come up with an encapsulated formalism that would describe everything. Now, one of the big things that I think is really important when you're thinking about quantum algorithms in general is that no quantum algorithm, no complete quantum algorithm should ever output a quantum state. Okay? Ever. One of the reasons why this, I think, is so important is actually because of a programming competition that ended up coming up years ago. And this is, again, where Nathan's patented digressions. But I swear, this was important. So there was a competition years ago to see which programming language is fastest, because you know how programmer bros are when they get together. They're like, oh yeah, my language is faster or better than yours. Oh yeah, no way, mine is way better than yours. So they decided to settle this once and for all. That's a question. Yeah. That's cute. No, okay, how do you do it? Well, the person who just asked the question. You gotta pick yourself and ask. Okay, sorry, yeah, I didn't hear you. I was wondering, when you say quantum algorithm times three, what about stuff like HHL? Because
I know that you output with the quantum state. Exactly. There's a beautiful, wonderful article I recommend that you read called Read the Fine Print by Scott Aronson. That ends up talking. এই আর্টিকেলের নাম হলো শুনছেন? ঠিক আছে, তো সবাই পড়বেন। তারপরে এই মাথা আছে না? ফর কনটেক্সট স্কট অ্যারনসন হলো বর্তমান বিশ্বের কোয়ান্টাম কমপ্লেক্সিটি থিওরির সবচেয়ে বড় সায়েন্টিস্টদের একজন, ঠিক আছে, এবং হি হ্যাজ ভেরি ইনসাইটফুল কমেন্টস অন মেনি থিংস রিলেটেড টু কোয়ান্টাম কমপ্লেক্সিটি। ওখানে একটা ব্লগ আছে, স্কট অ্যারনসন ব্লগে সায়েন্টিফিক পাবেন, ওইখানে অনেক অনেক নাইস আর্টিকেল আছে। বলা হয়েছে যে কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম শুড আউটপুট কোয়ান্টাম স্টেটস। এটা মানে কি? মানে বলুন কোনো প্রশ্ন? এটা পড়ে মানে অ্যাকচুয়ালি যারা কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কাজ করতে চান, স্পেসিফিক্যালি যারা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং কাজ করতে চান, আচ্ছা আজকের সেশনের একটা ইনহেরেন্ট উদ্দেশ্য হলো আপনাদের ডিমোটিভেট করা, ঠিক আছে, মানে যারা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং করতে চান তাদের Of thinking about aging. Exactly. There's a beautiful one. আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিসের কথা বলতে এটা সবার সাথে একটা অ্যালগরিদমের নাম বলবো যে এইচএইচএল অ্যালগরিদম। এটা হলো আপনাদের x = b ফরম্যাটেড ইকুয়েশন দেখছেন না লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে যেটা সলভ করা হয়। তো এইচএইচএল অ্যালগরিদম হলো এই লিনিয়ার ইকুয়েশন সলভ করার একটা কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম। এই কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমের আউটপুটটা হলো একটা কোয়ান্টাম স্টেট, বাট দ্যার ইজ আ ক্যাচ। মানে এই কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম হলো আপনার supposedly it has an advantage over classical algorithms, but there is a catch. Catchটা হলো যেটা exact result আপনি দেন একটা quantum state আছে। আচ্ছা এটা একটা কমেন্ট। And if you read, What about stuff like HHL? Because I know that you output with the quantum state. exactly. There's a beautiful, wonderful article I recommend that you read called Read the Fine Print by Scott Aronson. That ends up talking about the dangers of thinking about HHL as an end-to-end algorithm that just outputs a quantum state. Because in many cases, some of the exponential costs that you would end up getting from trying to learn what the output vector is end up getting glossed over with that. And furthermore, actually this is the main point of my story. So let me get back to my story. Hopefully my story will answer your question. So anyways, programmer bros are sitting around trying to figure out what's the best thing. This is how their program, the test, ended up working. The test ended up working as follows. What did is it came up with a complicated linear algebraic operation that they wanted to carry out. And then, upon doing that, the program was to exit, and then the timestamp from when the program terminated would determine which one's fastest. And what ended up coming out from this is a bunch of things that weren't surprising. Fortran ran amazingly well. C++ also ran really well. Pure Python, without calling any LaTeX or anything else like that, sucks. But the best language shocked everybody. The best language, which beat all of them by a huge margin, was Haskell. Now, that's interesting because Haskell does not have a reputation for being a fast programming language, but it does do one thing very differently. What it does is it lays them evaluate functions. So, it went through and said, for being a fast programming language, but it does do one thing very differently. What it does is it lays them evaluate functions. So, it went through and said, oh, you're doing this big linear algebraic operation, but the output's never called. I don't need to do anything. I just exit immediately.
This is why we should not think of an end-to-end algorithm as just outputting a quantum state. Because if you output quantum state, you do not learn anything from it. You only learn things from measuring them. কি বলতে দিচ্ছে প্রবলেমটা ছিল যেটা হলো যে ওই তো সব প্রোগ্রামার একসাথে মিশে একটা প্রবলেম ঠিক করছে এই প্রবলেমটা কি সবচেয়ে বেশি ফাস্ট নিয়ে করতে পারে এটা ইভালুয়েট করছে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ তো ওরা যে প্রবলেমটা সিলেক্ট করছে সেটা হলো যে ওরা একটা কমপ্লিকেটেড লিনিয়ার অ্যালজেব্রা কম্পিউটেশন ডিজাইন করছে তো ওই প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ওই কম্পিউটেশনটা করতে হবে করে তারপর ধরে প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো তারপরে প্রোগ্রাম শুরু হয়েছিল কখন শেষ হয়েছিল কখন এটা টাইম ডিফারেন্ট থেকে কোন ল্যাঙ্গুয়েজটা সবচেয়ে ফাস্ট এইটা কি এটা বের করতে হবে তো তারপরে বললো যে এই হাতে সি খুব ভালো ভালো সি প্লাস প্লাস ভালো হ্যাস্কেল গুলো সবার চেয়ে ভালো এখন হ্যাস্কেল কেন ভালো হ্যাস্কেল ভালো হ্যাস্কেলের যে কম্পাইলার বা ইন্টারপ্রেটার ও দেখলো যে এই যে কম্পিউটেশনটা করতে হবে করার পরে যে ভ্যালুটা পাবো ওই ভ্যালুটা ইউজারকে দেখাইতে হবে না তো হ্যাস্কেল নিজে থেকে বুঝে ফেলছে যে আসলে কম্পিউটেশনটা করারই দরকার নেই যেহেতু প্রোগ্রামারকে ভ্যালুটা দেখাইতে হবে না আমি আগে ইজি করে দিই বুঝবে না তো যে আসলে কম্পিউটেশন করছি নাকি করিনি তো ওয়াই ইজ রিলেভেন্ট ইন কোয়ান্টাম মেশিন মানে আপনি এমন একটা ফরম্যাটে আপনার আউটপুটটা দিলেন যে আপনি থেকে আমি ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করতে পারবো না আউটপুটে আসলে কোনো লাভ নেই ঠিক আছে তো মানে এই যে অ্যালগরিদমটা মানে আপনার ইট হ্যাজ এ কোয়ান্টাম অ্যাডভান্টেজ কিন্তু দেয়ার ইজ অ্যান অ্যাস্টেরিস্ক মানে ইটস এ স্টার কোয়ান্টাম অ্যাডভান্টেজ স্টার ঠিক আছে যে এখানে সুগার আছে And so for that reason, I wouldn't want to say because I just exit immediately. This is why we should not think of an end-to-end algorithm as just outputting a quantum state. Because if you output a quantum state, you do not learn anything from it. You only learn things from measuring that quantum state. And so for that reason, you lose out on a lot of the information, in some cases, the complexity of the algorithm, just by doing that. Because if you don't learn anything, well, guess what? I can do. You're not learning anything right now, and there's plenty of ways that you can come up with stupid algorithms that would be able to emulate you not learning things much faster than this current algorithm. Yes. So, what do you the quantum machine learning algorithms are broader, but the output is very expensive. Yeah, so the idea basically would be at the end, what I'm trying to capture is the entire workflow, going all the way from state preparation through to the final measurement again. So it's the entire workflow, and I'm assuming that you want to get information out, so we don't have the hassle problem. Yes? How do you design a function that does this? Yeah. There is the same what the API function instead here. Where you imagine where various specific certain measurement, the output that on compilation is very advanced and it's going to be right. How can I get it out of the domestic function? Oh, I'm not saying this is necessarily a deterministic function. What I'm just talking about is the domain and ranges. So every single time you run this, you're going to get a bit coming back out of it. And that bit may be probabilistically good, in fact, generically it will be, right? But the key point is that, yeah, there just always is information coming out. Okay, any other questions? But I guess the key point here is for what I mean for quantum machine learning. There's one part about this that is vitally important. The part that's vitally important is this part over here, that there exists some kind of quantum input that ends up going into the algorithm, and that the output is a function of that quantum data that's coming in. Oh yeah, there's some other conditions and stuff that is needed. One of the big things is, in order for this to be actually meaningfully quantum, we have to ensure
অ্যালগরিদমটা পাবলিকের কাছে সেল করতেছো যে আমার এই অ্যালগরিদম চলবে আর এই কোয়ান্টাম সেট আউটপুট দিবে, এটা কমপ্লেক্সিটি হলো এত। কিন্তু এই স্টেট থেকে যে ইনফরমেশন এক্সট্রাকশনের প্রসিডিউরটা ওইটা যদি তোমার অনেক কস্টলি হয় তো ওইখানে কিছু কমপ্লেক্সিটি লুকায় আছে না? মানে ওর মেথডের আর্গুমেন্ট হলো যে কমপ্লেক্সিটি এইভাবে বেচা যাবে বা এইভাবে বেচা না যেতে পারে, ঠিক আছে? মানে কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করতে হলে এন্ড টু এন্ড কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস করতে হবে, মানে from the point at which your computation starts to the point at which you get your final result. মানে যদি আমার একটা n কিউবিক সিস্টেম হয় তাহলে n কিউবিক সিস্টেমে ধরো বেসিসের যে কোনো একটা বেসিসে রেজিস্টার থাকতে পারে যদি পারে, কিন্তু এটা বেসিসের অ্যামপ্লিটিউড বের করা তো এক্সপোনেনশিয়ালি কস্ট। স্যার এটা কিন্তু হার্ডওয়্যারের কথা বলতেছি যে মানে আমরা স্টেটটা পাচ্ছি কিন্তু এটা জেনারেট করার জন্য হার্ডওয়্যার ম্যাপ দেখতে পাচ্ছি না। না না হার্ডওয়্যার প্রবলেমটা হলো যে মানে আপনাকে যদি আমি একটা স্টেট দেই, সাপোজ মানে হাই লেভেল কিউবিটি না একটা 1 কিউবিক স্টেট দেই যদি আপনাকে সাম আলফা 0 প্লাস বিটা 1 1% এরকম একটা স্টেট দিলাম, আলফা বিটার ভ্যালু আপনাকে বলি, আলফা বিটার ভ্যালু বাইরে হবে সময় লাগবে মানে আমি কি বলবো ওই ফ্যাক্টর দিয়ে বারবার বের করে প্রয়োজনে। আচ্ছা এটা বের করার প্রসিডিউর যেটা সেটা হলো এই স্টেটটাকে 0 1 বেসিসে বারবার মেজার করা হবে, ঠিক আছে? মানে জাস্ট প্রথমত জাস্ট একটা স্টেট দিতে হবে না, জীবনেও বের করতে পারবেন, খালি আপনাকে একটা কপি দিলাম, আপনি জীবনে বের করতে পারবেন না, অনেকগুলো কপি লাগবে এবং 0 1 বেসিসে বারবার মেজার করা লাগবে, শুধু একটা বেসিসে মেজার করলে হবে না, তখন খালি অ্যামপ্লিটিউডগুলো পাবেন, ফেজগুলো হবে না, অন্য আরেকটা বেসিস লাগবে, প্লাস মাইনাস বেসিস হতে পারে, অন্য একটা বেসিসে আবার বারবার মেজার করা লাগবে। এরকম আপনি যদি n টাইমস মেজার করেন তাইলে উইথ সাম এস্টিমেশন এরর বলতে পারবেন আপনার মেজার। তো এটা তো জাস্ট সিম্পল একটা एग्जांपल দিলাম যে একটা কিউব টু ডাইমেনশনাল সিস্টেম, এইটারই আপনার যে অ্যামপ্লিটিউডগুলো আপনার এটা ব্যবহার করতে কত কিছু করা লাগছে। যদি আপনার যদি বিশাল স্টেট হয় তো এটা অ্যামপ্লিটিউড যদি আপনার অ্যামপ্লিটিউড রেকর্ডেড থাকে তাহলে ইনফরমেশন হিসাবে কি হবে অনেক সময় স্যার স্লাইডের লাস্ট যে দুইটা লাইন আছে নো টিউরিং মেশিন ক্যান ইমপ্লিমেন্ট ইন পলিনোমিয়াল টাইপ, এখান থেকে মানে কি ইনটিউশনটা স্যার লাস্টের যে দুইটা সেন্টেন্স আছে টিউরিং মেশিন ক্যান ইমপ্লিমেন্ট ইন পলিনোমিয়াল টাইম এ ফাংশন সাজ দ্যাট, তো এই দুইটা থেকে কি ইনটিউশনটা বের করতে যাচ্ছে মানে কি বোঝাতে চাচ্ছে? আচ্ছা কি বোঝাতে চাচ্ছে এইটা হলো প্রবাবলি ক্লাসিক্যাল কমপ্লেক্সিটি থিওরির একটা রেজাল্ট, এটা কোত্থেকে আসে মানে এটা প্রুফটা জানি না, এটা যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা হলো কি বলতে চাচ্ছে, আচ্ছা এটা বলতে চাচ্ছে হলো যে আপনার একটা অ্যালগরিদম আছে যেটা কিছু কোয়ান্টাম স্টেট নেবে এবং কিছু ক্লাসিক্যাল স্টেট নেবে, এটার উপর একটা কম্পিটিশন করবে, কম্পিটিশন করে ধরেন একটা বুলিয়ান ফাংশন আউটপুট, সাপোজ একটা আপনি এমন একটা টাস্ক করতে চাচ্ছেন যেটা কিছু ডাটা দেখে বলতে চায় ট্রু অর ফলস, সাপোজ মানে কথা ধরে নিলাম যে আপনার বডির বায়োলজিক্যাল ডাটা আছে, মানে আপনার হাইট কত, ওজন কত, আপনার বডি ইন্টারনাল টেম্পারেচার কত, আপনার জিন কেমন, আপনার জিন কেমন, হ্যাঁ অনেক ডাটা আছে, প্লাস আপনার কাছে তো কোয়ান্টাম ডাটা আছে, কোয়ান্টাম ডাটা বলতে যেটা বুঝাচ্ছে ধরলাম যে আপনার ব্রেনে যে ইলেকট্রনগুলো আছে ওই ইলেকট্রনগুলো কোনটা স্টেট কিরকম এটা আপনি জানেন, ঠিক আছে? যদি এটা মানে দিস ইজ ডেফিনেটলি নট ফিজিবল, কথা বলতেছি, এই সব কিছু মিলাই একটা কোয়ান্টাম ধরেন একটা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম বা কোয়ান্টাম নিউরাল নেটওয়ার্ক কিছু একটা এর মধ্যে ফিট করলাম, এই অ্যালগরিদমকে বলতে হবে যে আপনার ক্যান্সার আছে কিনা, অথবা ধরেন আজ থেকে 30 বছর পর আপনার ক্যান্সার হতে পারে কি হতে পারে, উইথ সার্টেনিটি, ধরে নিলাম উইথ সার্টেনিটি, লেটস মেক দ্য প্রবলেম ক্লিয়ার, ঠিক আছে? তো 0 মানে হবে না, 1 মানে হবে। তো এটা খুবই কন্ট্রাক্ট একটা এক্সাম্পল, কন্ট্রাক্ট মানে আমি কিছু বসে পারি না, প্রবাবলি এই রেজাল্ট আরো রিগোরাস, আমি তো একটা হ্যান্ড ওয়েভিং আর্গুমেন্ট দিলাম, তো প্রবাবলি ক্লাসিক্যাল কমপ্লেক্সিটি থিওরিতে একটা রেজাল্ট আছে যে এরকম একটা কাজ কোনো টিউরিং মেশিন পলিনোমিয়াল টাইপে করতে পারে। স্যার এটার কারণ কি? এর কারণে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যে সূত্রগুলো আছে ওগুলো ক্লাসিক্যাল ওয়ার্ল্ডে মানে ফিজিক্সের লগুলো এখানে ইউজ করা যায় না, এটার উপর আমি আসলে আর বেশি কমেন্ট করতে পারছি না কারণ আমি জানি না, ঠিক আছে? এই রেজাল্টটা আমি ফার্স্ট টাইম শুনতেছি, বাট যদি ইন্টারেস্ট থাকে তাহলে একটু রেজাল্ট এটা কন্ডিশন দিচ্ছে যে কোনো টিউরিং মেশিন হচ্ছে
সরি হ্যাঁ এটা কন্ডিশন দিছি মানে আচ্ছা তো যদি এটা পলিনোমিয়াল টাইপে ক্লাসিক্যালি সলভ করা যাইতো তাহলে তার কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম দরকার তো একটা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম মানে ইস কোয়ান্টাম ইন দ্য সেন্স যে ওই কাজ ক্লাসিক্যালি করা যাবে না যদি এই কাজটা ক্লাসিক্যাল কোনো কম্পিউটার পলিনোমিয়াল টাইপে করতে না পারে একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার যদি পলিনোমিয়াল টাইপে করতে পারে সরি আমি ভুল অক্সিলারি কোয়ান্টাম চ্যানেলের কাছে মানে এনকোডিং না মানে তোমার মেইন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের বাইরে ধরো একটা কোয়ান্টাম স্টেট জেনারেটিং মেশিন আছে ওই মানে ধরো তোমার ব্রেইনের ইলেকট্রনগুলোর স্টেট ঠিক আছে ওই ব্রেইন একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম ওই স্টেটগুলো নিয়ে তোমার কোয়ান্টাম কম্পিউটারটা কাজ করবে তো অক্সিলারি চ্যানেল বলতে মানে মেইন কোয়ান্টাম কম্পিউটারের বাইরে ধরো তোমার এমন কিছু কোয়ান্টাম সিস্টেম আছে যেগুলো একদম স্টেট সাপ্লাই দিতে পারে যেটা নিয়ে কোয়ান্টাম কম্পিউটার কাজ করতে পারে তাহলে আমরা যাচ্ছি এই কোয়ান্টাম কম্পিউটার বলতে গেলে মানে ওয়েল আমার একটা কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের উদ্দেশ্য ধরো আমার সাপোজ একটা উদ্দেশ্য হতে পারে যে এক্সিস্টিং একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমের প্রপার্টি লার্ন করা তো আমি কি চাবো যে ওই সিস্টেম যে স্টেটগুলো তৈরি করে দিচ্ছে ওইগুলা থেকে কাইন্ড অফ শেখা মানে অ্যাক্টিভিটি বোঝার জন্য দুইটা বেসিস অ্যাটলিস্ট দুইটা বেসিস মধ্যে দুইটা আলাদা বেসিস আমরা কিউসি কত পারসেন্ট মানে ধরেন একটা কম্পিউটার স্টেট বের করার জন্য আপনার 0 1 বেসিসে মেজার করা লাগবে প্লাস মাইনাস বেসিসও মেজার করা লাগবে অন্যান্য বেসিসও করতে পারে মানে এই দুইটা চয়েস দিন আছে অ্যাটলিস্ট এরকম দুইটা সেট লাগে if you want to extract complete information about alpha and beta complete information করা যাবে দুইটা বলে হবে আইডেন্টিটি ইনফাইনাইট কপিস ইনফাইনাইট সংখ্যক কপি সম্ভব না মানে আপনার কাছে যত বেশি কপি থাকবে আপনার এস্টিমেশন অ্যাকুরেসি তত কম তো যদি আপনি একদম পারফেক্টলি বাই করতে চান তাহলে ইনফাইনাইট সম্ভব কিন্তু সব মানে এটা মানে ফিজিক্যালি আমরা করি কি আচ্ছা ফিজিক্যালি হলো কোয়ান্টাম স্পেক্ট্রোগ্রাফি ফিজিক্যালিও পারফেক্টলি করা যায় কিছু এস্টিমেশন এর দরকার phase information হ্যাঁ পেতে পারি আচ্ছা তুমি প্রবাবলি কন্টিনিউয়াস ভেরিয়েবল কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কথা বলছো ওইভাবে প্রবাবলি ইনফাইনাইট কপি লাগে বাট দুইটা আলাদা আলাদা বেসিস মানে যদি আমরা দুই কিউবিটও পাই কন্টিনিউয়াস না হয় তাও তো ইন্টারফারেন্সলি বের করা যাবে না যাবে কি আচ্ছা আমার হার্ডওয়্যার সম্পর্কে আইডিয়া নাই interference algorithm of a pattern in phase information. হইতে পারে এখন একটা কিউবিটের উপর ইন্টারফারেন্স কেমনে করব আসলে কোনো হার্ডওয়্যার লাগানো পসিবল হবে এই কেসটা আমরা বাইরে আচ্ছা থাকতে পারে মানে there might be ways to cleverly manipulate আমি যেটা বললাম ওইটা in some sense it is an information theoretic protocol ঠিক আছে অ্যাকচুয়াল হার্ডওয়্যার ইমপ্লিমেন্টেশনে হয়তো আরো কিছু ফিচার ট্রিক্স থাকবে আমার এখানে নলেজে গ্যাপ আছে What that ends up going into the algorithm, and that the output is a function of those that quantum data that's coming in. Oh yeah, there's some other conditions and stuff that is needed. One of the big things is in order for this to be actually meaningfully quantum, we have to ensure that it can be dequantized. So we can't like convert it into some randomized algorithm that can be doing the same thing. And these additional caveats on top of that come up with some restrictions
that stop the most obvious of flaws, where you can, come up with some randomized algorithm and say, hey, it's quantum because it satisfies all of your requirements. Because you can, after all, always represent a classical probability distribution as a density operator and satisfy this requirement. So I wanted to make sure that there were some additional caveats that were put in, kind of in a DiVincenzo criteria-ish way, in order to be able to rule out randomized algorithms as being quantum machine learning algorithms. So this is what I mean by quantum machine learning. And there's questions about how we would end up doing this. So in practice, there's a question about how you would end up loading things in. So for example, let's consider the most important thing you can ever possibly load in from the perspective of machine learning, which is these guys, little fangs here, that, maybe it's got some fur. You guys don't know what this is, right? What? Oh, I didn't hear you. Cat. It's totally a cat, right? Good. Thank you. I ended up getting all sorts of gold stars in grade 1 art, so, I just wanted to show it to you. Man, that is nightmare incarnate. But in any case, the training data that we end up getting for images for machine learning algorithms are disproportionately cats. One of the main reasons is because of the fact that often they're trained with still images from YouTube videos, which are, 30% by mass cats. So if you believe it or not, most image recognition algorithms do a phenomenal job of identifying cats and humans, because those are the two things apparently we're most interested in. But in any case, the simplest encoding we need to do if we want to load this image into a quantum computer would be take the binary representation of this image and then map each of these bits over to a qubit. Okay? Nice thing about it is that this is 100% flexible. We can do anything with this that we can do with ordinary machine learning. The downside with it is we need an absolute crap ton of qubits. So if I wanted to do something like this for a large language model, then the number of qubits that I would roughly need in order to be able to specify the entire network would be about a trillion qubits. Okay? Which is a little bit of a bummer, because at present, where we're at right now is roughly speaking here. Okay? Which isn't actually all that far away in a log plot. But apart from that, that's a story that only funding agencies would love. আমরা যদি একটা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এগুলা যদি এই অ্যাক্টিভিটি কোডিং ব্যবহার করে যদি একটা কোয়ান্টাম কম্পিউটার রান করতে চাই, তাহলে আমাদের কিউবিট লাগবে হলো এই এখন 1 ট্রিলিয়ন পাওয়ার 9। আমাদের কারেন্ট যেসব কোয়ান্টাম কম্পিউটার আছে ওগুলার রাফলি ধরেন 120 এর কিউবিট আছে। তো পরে বলতেছে যে we are not that far away in the log form. মানে এইটা লগ হলো নয়, এটা লগ হলো 2। তো আমরা কি লগ করতে বেশ কাছাকাছি আছি, দিক থেকে মানে এখন 2 টু দি পাওয়ার 9 আর 2 টু দি পাওয়ার 2 এক জিনিস না, 2 টু দি পাওয়ার 2 আর 2 টু দি পাওয়ার 9 এক জিনিস। This is why very few people actually want to do this type of encoding. It's the most flexible encoding. After all, anything you can do with ordinary machine learning. You can clone images to your heart's content because they're just binary bit strings. The no cloning here does not apply to bit strings. But unfortunately,
cannot fit anything like this into an existing quantum computer. On the other hand, if we use the next type of encoding, amplitude encoding, then we actually can. The reason why is that what we do is we take advantage of the fact that these vectors lie inside an exponentially large Hilbert space. Yes, do you have a question? No? Okay, cool. So the basic idea is, let's say we have this vector, 1, 2, 3, 4, for our training data that we want to encode in our quantum computer. The natural way that we would end up doing this is we would just take that vector and write it as a unit vector, which is then going to be a valid quantum state. So I would write it in the following way. Okay? So, 530, I don't know why I wrote that. Fine with some reason. But okay. So, the moral of the story is that that's what we end up doing. Oh yeah, okay, this is probably what I was doing. So this probably should be like number 2 over here, maybe, oh no, yeah, should be 2, 3, 4, yeah, exactly. Cool. Now you're getting exposed to Nathan slides. All right. So this is fantastic, right? Because you can see here that what we've got is this is now represented in terms of 2 qubits. Because we can write this as, 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. So, 2 qubits can do the same job as 4 integers over here. Sounds like a win-win, but it ain't a win-win. It's a win, mostly lose. So the reason why it's a win, mostly lose is because of the fact that you lose some really important things from this. For example, let's say that I had the input vector 1, 2, 3, 4 as this, right? I can clone that to my heart's content. I can make a billion copies of that without any issue. But given that quantum state vector coming in, you can't clone that from the no cloning theorem. Furthermore, the other thing about this is imagine that I was doing copies of that quantum state vector and I wanted to learn what those numbers were coming in. I would require, if they were in general arbitrary real numbers, যত জায়গায় ইচ্ছে তত জায়গায় স্টোর করে রাখতে পারতাম। এখন এই সেম ডাটাটা আমি অ্যাম্পলিটিউড এনকোডিং করে একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমের মধ্যে রাখছি। এখন ওই সেটটা ক্লোন করতে পারি, কিন্তু আমাদের তো নোন কোয়ান্টাম স্টেট আমরা ক্লোন করতে পারি না। আমি যখন কোয়ান্টাম এনকোড করতেছি তখন তো আমি জানি এটা তো আমি নোন কোয়ান্টাম স্টেট তো আসলে ক্লোন করতে পারি। মানে আইডিয়াটা কাইন্ড অফ এরকম যে মানে কেউ একজন এই স্টেটটা প্রিপেয়ার করে তোমাকে দিচ্ছে, যে স্টেটটা হলো সাম স্টেট মানে সাম ভেক্টর থেকে প্রিপেয়ার করা, যে ভেক্টরটা তুমি জানো না সে জানে। তাইলে তো পারবো না। হ্যাঁ, তো আমি নিচে জানলে তো নিচে জানলে তো পারবো, নিচে জানলে তো আর স্টেট প্রিপেয়ার ছেড়ে যাবো। তাইলে আমার কাছে যেটা আছে ওইটাই ট্রান্সমিট কেমন করবো? হ্যাঁ, কোয়ান্টাম ইনফরমেশন ট্রান্সমিশন তো এখানেও ব্যাপার আছে। কোয়ান্টাম মানে কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন কমপ্লেক্সিটি যেটা ওইটাও ইউ হ্যাভ টু ডু থিংস ইন্টেলিজেন্টলি। কারণ জাস্ট বিকজ আমরা একটা বড় স্পেসে অনেকগুলো স্টেটের অ্যাক্সেস পাচ্ছি ডাজ নট মিন যে আমরা সেই ইনফরমেশন রিকভার করতে পারবো বিকজ অফ নো ক্লোনিং মেজারমেন্ট এন্ড অল দিস থিংস। তো হ্যাঁ, কোয়ান্টাম ইনফরমেশন ট্রান্সমিশনও এরকম কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম ডিজাইনের মতো কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স খাটাই করা যায়। পসিবল এখন ডিপেন্ড করে যে আপনার দাবিটা কি। দাবি যদি এমন হয় যে আমার কাছে একটা স্টেট আছে, আমি স্টেট পাঠাইলাম, তোমার কাছে গেল, তুমি আধা মিলে যাবে, মানে আবার যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমার কাছে একটা কিউবিট
স্টেট আছে এটা আলফা 0.1 আছে ওটা তোমার কাছে পাঠাইলাম একটা চ্যানেল দিয়ে তোমার কাছে স্টেটটা গেল তার মানে তুমি কি আলফা পেয়ে গেলে জিরো ওয়ান ইয়ার থেকে বের করতে পারবো না। হ্যাঁ আমি তো জানি না ও কি দিয়ে বানাইছে, হ্যাঁ কোন স্ত্রী দিয়ে বানাইছে। মানে তোমার কাছে স্টেটটা আছে বলে যে স্টেট ইনফরমেশন তোমার কাছে আছে। এখন তোমার দাবি যদি এটা হয় যে আমি এমন একটা কোয়ান্টাম কমিউনিকেশন প্রোটোকল ডিজাইন করতে চাই যে এভাবে একটা কিউবিট পাঠাবো ওই একটা কিউবিট থেকেই হলো আলফা বের হয়ে যাবে, তাই এটা ফিজিক্সে ইম্পসিবল করা যাবে। Imagine that I was doing copies of that quantum state vector, and I wanted to learn what those numbers were coming in. I would require, if they were in general arbitrary real numbers, an infinite number of copies from this side to be able to capture the precise representation of that over here. So this means that because a bit encoding can emulate an amplitude encoding, but an amplitude encoding cannot emulate a bit encoding, the amplitude encoding is a strictly weaker version of the encoding. Nonetheless, it's disproportionately used in existing quantum machine learning papers because you can crack a lot more into it. The next thing that is, I'm going to mention is really important, is that the distance that we end up getting now between the concept, oh yes, got a question online. Hi, yes. Would you please go over why this is not weaker version of binary version? Why this is a unitary what? What way this is a weaker encoding? Oh yeah, sure, let me just go over that. Because if I give you the numbers 1, 2, 3, and 4, then you can make that state no problem, right? You can just go through and use the standard arbitrary state preparation algorithm from Nielsen and Schwab that ends up using two-dimensional rotations in order to be able to build this. And so you can deterministically end up making this state if you're given the array 1, 2, 3, and 4. But on the other hand, if you're just giving copies of that state vector, and I want to learn 1, 2, 3, and 4 from that, then I have to do something like quantum state tomography in order to be able to learn all those coefficients. And that scales like order 1 over epsilon, where epsilon is the tolerance that you need in the output. So if you demand doing it with 0 epsilon, that's an infinite number of samples that we would need to go from the amplitude encoding to the bit representation that underlies it. So that's one of the challenges that ends up coming in with this, is that these two encodings, they do different things. And also, I wanted to raise this because of the fact that this means that the quantum analog of a machine learning task is not unique. If you think of that, each of these different encodings has different pros and different cons. And the complexity of performing a particular task in one encoding could be vastly larger than the other. So that's one of the reasons I want to bring it up. Yeah? Yeah, earlier you mentioned quantum algorithm is not to take up with quantum state. But here, maybe it's good to have some other algorithm achieve some purpose. And was any producer from state independent do that and process in the future? They don't need to code, they can generate state. And then learn that. Yeah, so actually one of the things that I was going to say later, if I get around to slide 10 or so, is that you can view many forms of generative quantum machine learning as an attempt to build an approximate cloner. So what you would do in those cases is you would take in an ensemble of related states coming into this generative circuit that you train, and then you basically just try to build a machine that can then create n copies coming up from the n training data that would flow through it. So yeah, there is actually a very strong link that you can think of. It's very going to Maria's point about thinking about generative tasks just being something by themselves. But end-to-end, ultimately, of course, you still do have to measure at the end of absolutely everything. But as an intermediate task, yes, I agree. That's a good way of thinking about it. Any other questions? Yes. So this QuiC looks for business, of course,
knowing quantum information, it's called superdense coding and interpretation. Does that help you? Superdense coding, it sort of helps you. I mean, theoretically, what that allows you to do is get a factor of 2 improvement in the amount of information that would be required to send between 2 parties. And you can think about this as providing and teleportation also. You can think of as being protocols that would describe an ideal encoder-decoder pair that you would end up getting for building and something like a quantum autoencoder. So you could envision an ideal autoencoder that takes a quantum state in and outputs a quantum state in the end. If you wanted to identify to the identity map, that would actually be teleportation in and of itself. So depending on how you want to take a look at it as being a process that moves classes of information back and forth, you might be able to get a factor of 2 from quantum superdense encoding optimally. But you can also end up thinking about teleportation as being a protocol that sends information across some kind of bottleneck, similar to how we'll see with auto. প্রশ্নটা বলছে যে সুপারডেন্স কোডিং ব্যবহার করে এনকোডিং করা যাবে না। সুপারডেন্স কোডিং কি মনে হচ্ছে এটা তো Yes. So you mentioned the complexity of learning that state. What's the complexity of preparing that state? Oh, it's awful. In general, if we're looking at preparing an arbitrary pure state, right? The complexity of building an arbitrary pure state is order 2 to the n log to the n divided by s. Okay? So that's using the standard sort of approach that Nielsen and Schwab ended up using. It's not 2 to the 2n because we don't care when we're building the arbitrary unitaries about all the columns. We just care about the first one. But still, in general, if you want to build an arbitrary state, this sucks. Was that right? Yeah, 2 and epsilon approximation. And that, of course, is one of the key things because obviously there's an uncountably infinite number of functions that we can put in for the input. So you can never specify that with a finite bit string. So that's why we always use some notion of approximate preparation. However, oh, there's a question. Okay, they got tired. Cool. So the other thing that I should mention is, of course, there are states that can be efficiently prepared coming in. Things like Gaussians. You know, you can use something like the Battaglia-Webb algorithm to be able to prepare that. Of course, anything that comes from quantum simulation, which again, I'm not going to get to in slide 20. Those can also be used as efficient inputs for this. Yes? Yeah, but from a quantum computing perspective, but it's not, I mean, it's linear in the size of the vector, and no machine learning worries about doing something with the size of the features, right? So, from a machine learning perspective, it's what computers do something, right? Linear time the size of the vector. So just be careful, because all this is. So, you're absolutely right. And it depends on what your goal is, right? This is why I said that coming up with, from a computational perspective, quantum algorithms give a polynomial speed up over the algorithms that scale with the dimension of the input. It's not actually all that difficult to be able to do in many cases. But getting an exponential improvement in these general worst case things, that's really difficult to be able to do. And thinking about what we mean by this. So the best way potentially to think about this is you can imagine quantum algorithms wanting to scaling logarithmically in the dimension of the problem would be the ideal way of taking a look at it. From that perspective, the quantum states that would specify an arbitrary learning algorithm would be exponentially large, and we'd like the number of operations that we're doing on it to be logarithmic in that. So it's just a question about which of the
conventions we prefer. To think about it as quantum people, we usually think about it as being exponential in the number of quantum bits that we use to do it, but ML people will think about it as being a scaling dimension. But yeah, that's just kind of got to keep those straight. And unfortunately, there's going to be some tension between the two types of nomenclature. All right, wonderful. And I should move that slide. Moving on. So let me talk about quantum concept classes. So basically, high level. I'm not going to have time to cover this. High level, the basic idea is as follows. What we can do is, if we want to think about classification as a task on the quantum computer, we can envision the following. We could say, okay, I've now got two different sets of data over here. I'll call this concept class C-1 and this concept class C1 over here. And what I'd like to do is I'd like to be able to build I'd like to be able to build an algorithm that's capable of taking an example, say this one over here, let's call it row, and be able to distinguish it from all of the states that are present in every concept class. Okay? And I'd like to be able to do this ideally accurately for the majority of the data set. This is what comes up with the notion of path learning, which is one of the best ways I feel in order to be able to talk about these types of classification tasks. The idea basically is that what you say is you'd like to build a classifier that's probably approximately correct, which sounds really vague, but it's actually got a very specific meaning. What it ends up meaning is for all but a 1 minus delta fraction of the inputs that you end up getting in, your probability of misclassifying the data from C1 and C minus 1 is going to be at most epsilon. Okay? So this is really how we can think about the standard discrimination task. And so, if we take a look at the standard thing over here, we can say, all right, well, I'd like to, the standard quantum states that you'd like to be able to distinguish might be things like this. And by the way, do you know why these states are so important for machine learning? They're cat states. Ah, yes. I will bask in your adoration. Thank you for justifying me. So, that's basically the whole idea of it. Now, a problem that ends up coming in with this is that, in general, quantum concept classes cannot be distinguished perfectly in one shot, unlike concept classes in a binary encode. So, I've drawn here two different concept classes coming out, and you can see that these two concepts are linearly separable, meaning I can just draw a line between these two sides, right? And then determine which side of the line the various pieces of data are on in order to unambiguously determine. So if I had a perfect description of absolutely everything, then I would be able to actually figure out deterministically whether or not a particular vector coming in is in -1 or in 1. But there's a big problem, because even if there's a finite separation between them, these two things may be order to the n distance apart, where the distance measure that I'm taking a look at here is the trace distance, which is the analog of the total variational distance for probability distributions. Okay? So if it's exponentially far apart, does anybody see what the problem would be practically with this? Any profession. I'm sorry? Any profession. Yeah, well, basically what it is it's just like finding the bias of a coin, right? If I wanted to be able to distinguish between a probability distribution 1/2 minus 1 over 2 the n and 1/2 plus 1 over 2 the n versus 1/2, 1/2, I'm
not going to need an exponentially large number of samples to be able to distinguish them. ধরেন এটা হলো আপনাদের লিম্বার স্পেস। এই লিম্বার স্পেসে দুইটা সাবসেট আছে, দুইটা সেট আছে। এই সেটে কিছু স্টেট আছে, এই সেটে কিছু স্টেট, এই সেটে কিছু স্টেট আছে। এই দুইটা সেট থেকে আমি যে কোনো একটা সেট পিক করছি, আর যে ওই সেট পিক করার পরে যে কোনো একটা ওই সেট থেকে যে কোনো একটা স্টেট নিছি, নিয়ে তারপর আপনার হাতে ধরে রাখেন। আপনি জানেন না যে কোন সেটটা নিছি আর কোন সেট থেকে পিক করছি, আপনি বাই করতে হবে। এটা হলো প্রবলেম। এই সেট থেকে বলতেছে সে কনসেপ্ট ক্লাস, ঠিক আছে? এই প্রবলেম এইটা হলো ওয়ার্স, মানে যেটা একটা কপি দিছি ডেফিনেটলি কোনোদিন এটা মিস্টেকলি বাই করতে পারবেন না। আপনার প্রবাবিলিটি আছে, উইথ ওয়ান প্রবাবিলিটি ইউ ক্যান সাকসেস। তো সাকসেস প্রবাবিলিটি হলো একটা থিওরেম আছে কোয়ান্টাম ইনফরমেশন থিওরিতে, হেলস্ট্রম বাউন্ড বলে এটাকে। তো সাকসেস প্রবাবিলিটি হলো এই। আচ্ছা, আপনি তো জানেন এই জিনিসটা কি? এই জিনিসটা হলো এই দুইটা সেটের মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি যে দুইটা স্টেট আছে, ঠিক আছে? মানে এই দুইটা স্টেট সবচেয়ে কাছাকাছি, এই দুইটা স্টেটের মধ্যে যে ডিসটেন্স, সেই ডিসটেন্সের সাথে রিলেশন। ডিসটেন্স এখন এখানে ডিসটেন্স বলতে কি? আচ্ছা, এখানে ডিসটেন্স একটা কনসেপ্ট আছে। আচ্ছা, আমাদের ডিসটেন্স বলতে কি বুঝি এটা বোঝা দরকার নেই। দেয়ার ইজ সাম ডিসটেন্স মেজার, ঠিক আছে? দুইটা স্টেটের মধ্যে মানে ডিসটেন্স ডিফাইন করা একটু ট্রিকি কেন? কারণ এই স্টেটগুলো তো আমাদের ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের স্টেট না, ঠিক আছে? এগুলো তো চোখে দেখা যায় না, এগুলো তো সাম অ্যাবস্ট্রাক্ট ম্যাথমেটিক্যাল কনসেপ্ট, ঠিক আছে? তো ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াগুলোর মধ্যে ডিসটেন্স ডিফাইন করা একটু মানে কেয়ারফুলি ডিফাইন করতে হয়, এবং ওখানে কিছু ব্যাপার আছে। তো এখানে যে ডিসটেন্সটা ডিফাইন করতেছি সেটা হলো ট্রেস ডিসটেন্স। আচ্ছা, আপাতত এই ডিসটেন্সগুলো কি সেটা আমাদের না। আইডিয়াটা হলো যে এই দুইটা সেট আমি কত ইজিলি সেপারেট করতে পারবো, এটা ডিপেন্ড করে যে এই দুইটা সেটের সেট কতটা কাছাকাছি। কতটা কাছাকাছি বলতে এটা বোঝায় যে এই দুইটা সেটের মধ্যে দুইটা স্টেট কত কাছাকাছি আসতে পারে। ওকে, আচ্ছা, এখন যদি মানে এই দুইটা n কিউবিট স্টেট হয়, তাহলে এই ডিসটেন্সটা খুবই ছোট হতে পারে। মানে এই ডিসটেন্সটা হলো এখানে যে মেজারটা দিয়েছে এটা হলো অর্ডার অফ 2 টু দি পাওয়ার -n। মানে দিস ডিসটেন্স ক্যান বি এক্সপোনেনশিয়ালি স্মল। যদি এক্সপোনেনশিয়ালি স্মল হয়, তার মানে আপনাকে যখন আমি সেটা দিব, আপনাকে যখন এই ক্লাসিফিকেশন টাস্কটা করতে হবে, তখন আপনার সাকসেস প্রবাবিলিটি এক্সপোনেনশিয়ালি স্মল। তো আপনি যদি একটা নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট অফ সাকসেস প্রবাবিলিটি চান, বললাম আই ওয়ান্ট টু সাকসিড উইথ প্রবাবিলিটি 75%, ঠিক আছে? তাহলে আপনার কয়টা স্যাম্পল লাগবে? অর্থাৎ যেহেতু একবার এক্সপেরিমেন্ট করে যেহেতু আপনি গ্যারান্টি দিতে পারতেছেন না যে আমি ঠিক রেজাল্টটা পাইছি, তাহলে আপনাকে এক্সপেরিমেন্ট অনেকবার রিপিট করা লাগবে, ঠিক আছে? রিপিট করলে অনেকবার যখন রিপিট করলে তখন আপনি কোনো একটা গ্যারান্টি দিতে পারবেন ওকে যে এতবার রিপিট করছি, এতবার থেকে মেজরিটি ভোটিং করে এতগুলো পাইছি, তো উইদিন সাম অ্যাকুরেসি আমি বলতে পারবো যে এই সেটটা হলো এটা ছিল, ঠিক আছে? তো এই ডিসটেন্সটা যদি এক্সপোনেনশিয়ালি স্মল হয়, আপনাকে এক্সপোনেনশিয়াল নাম্বার অফ এক্সপেরিমেন্ট করা লাগবে এটা বাই করতে, which is মানে ব্যাক টু আওয়ার মেজারমেন্ট প্রবলেম। মানে এই যে টাস্কটা, এই টাস্কটা তো বেসিক্যালি আপনার মেশিন লার্নিং একটা ক্লাসিফিকেশন টাস্ক থাকে, রাইট? যে আপনাদের ধরেন একটা টু প্লেনে দুইটা রিজন রেখে দিলাম, আপনাকে একটা ক্লাসিফায়ার বানাতে হবে, বেসিক্যালি একটা স্টেট লাইন বের করতে হবে, যে স্টেট লাইনটা কি দুইটা রিজনকে আলাদা করবে। বেসিক্যালি খুবই সিম্পল একটা ক্লাসিফিকেশন টাস্ক, সিম্পল, ওটার মধ্যে সিম্পল। তো এটা করতেও দেখেন কত হবে চায়, ঠিক আছে? করতে পারতেছি না, মেজারমেন্ট তো করতে পারতেছি না, অবশ্যই করাও যাচ্ছে না একদম। হ্যাঁ, ভেজালি ভেজাল, হ্যাঁ। আর এইগুলো তো লাভ তো দেখতেছি না, সবাই ভেজালি কি বলছে, আর আমাদের বেশি হয়ে গেছে তো ভেজালের মধ্যে আছে। For samples that you need is related to total variation. এটা ইয়া হইল মোরাল অফ দ্য স্টোরি হলো যে মানে think twice before you pick quantum machine. Additional distance between the two distributions, or in a quantum setting, the trace distance between the two distributions. So this has a meaning that your distance, even in this case, where theoretically you can deterministically separate these two pieces of data,
if the data is represented as quantum state vectors, we might actually need an exponentially large number of samples to be able to distinguish them. And so this places some limitations on our ability to be able to do this. And the Holeo-Hellstrom bound specifically says that in this case we would end up needing best case scenario an exponentially large number of examples to be able to distinguish with probability greater than or equal to 2/3. Okay? So, that is one of the major buffers, and something you've got to keep in mind with quantum machine learning, which is the distance geometrically between the states that you're taking a look at really matters for determining whether or not your algorithm is going to be efficient. Okay? Now, going to Maria's question, right? All of this stuff over here is really kind of more pegged at looking at discriminative tasks. But generative tasks are also really quite important. So what do I mean by a generative task? I mean the exact same sort of thing, but you can view this as a subroutine that you would carry out in a larger quantum machine learning algorithm. And a subroutine now, instead of outputting a bit string, saying whether you're class -1 or class 1, now is outputting a quantum state itself. Obviously, we need to measure it in order to be able to get some information out of this, but we can still view this as a useful subroutine for larger bits. And so that's the basic things. And the objective that we're interested in is finding typically something like some expectation value over the set of all density operators that we're putting into our generative learning algorithm for the distance between the output of the channel that ends up generating this and the the process that ends up making it. And yeah. Outputting a bit string saying whether you're class -1 or class 1. জেনারেটিভ কাজ করে ডাটা বানাই যাবে মানে ধরেন আপনি একটা ডেসক্রিপশন দিয়ে দিলেন যে শো মি আ পিকচার অফ এ রেইনি ডে ইন ঢাকা তো আপনাকে ধরেন ঢাকা শহরের একটা রেইনি ডে ছবি বানাই দিন তো এই কাজগুলো এইসব হলো জেনারেটিভ টাস্ক বা জেনারেশন টাস্ক in a quantum state itself. Now, instead of outputting a bit string saying whether you're in class -1 or class 1, now it's outputting a quantum state itself. Obviously, we need to measure it in order to be able to get some information out of this, but we can still view this as a useful subroutine for larger bits. And so that's the basic things. And the objective that we're interested in is finding typically something like some expectation value over the set of all density operators that we're putting into our generative learning algorithm for the distance between the output of the channel that ends up generating this and the classifier, or sorry, the process that ends up making it. And yeah. যেটা বলার চেষ্টা করতেছি সেটা হলো আচ্ছা তো নরমাল ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং জেনারেটিভ টাস্ক কি যে আমি একটা ডেসক্রিপশন দিলাম ওই ডেসক্রিপশন অনুযায়ী একটা কিছু আউটপুট তো কোয়ান্টাম জেনারেটিভ নেটওয়ার্ক এটা কি আউটপুট দিতে পারে একটা কোয়ান্টাম স্টেট আউটপুট দিতে পারে ঠিক আছে ওটা একটা কোয়ান্টাম জেনারেশন টাস্ক তো আমি ধরেন আমার যে জেনারেটিভ নেটওয়ার্কটা তো এটা যে আসলেই একটা ভালো আউটপুট দিছে এটা কেমন ধরেন আমার কাছে এমন হতে পারে যে আমার ঢাকা শহরের বৃষ্টি স্নাত ঢাকা শহরের অনেক ছবি আছে তো ওই ছবিটা যে সে জেনারেট করছে সেটা আমার আমার কাছে অলরেডি যে ছবিগুলো আছে ওগুলোর সাথে কতটুকু সিমিলার
সেটা দিয়ে আমরা বের করতে পারি, ভাবতে পারি যে ওকে আমার এই নেটওয়ার্কটা একটা জেনারেটিভ নেটওয়ার্ক হিসাবে কত ভালো। ঠিক আছে, তো এই সেম জিনিসটা যদি আমি কোয়ান্টাম ভার্সনে ট্রান্সলেট করি তাহলে একটা কোয়ান্টাম জেনারেটিভ নেটওয়ার্কের কাজ হবে একটা কোয়ান্টাম স্টেট উইথ সাম ডেসক্রিপশন, যে আমি ধরেন লিখে দিলাম যে আমি আমার একটা কোয়ান্টাম স্টেট চাই, এটা হলো 5 বার রিলেশন করলে সোজা করে সলভ করতে হবে। কথা মানে খুবই মানে লেভেল একটা এক্সাম্পল বাট বললাম না। তো সে এরকম একটা স্টেট আমাকে বানায়। তো তো আমি যে ডিসক্রিপশন দিছি এই ডিসক্রিপশনের জন্য যে অপটিমাল স্টেটগুলো ওইগুলোর জন্য আমার কাছে একটা লিস্ট আছে। তো যে স্টেটটা আমাকে বানাই দিছে ওই স্টেটগুলোর সাথে কতটুকু সিমিলার সেইটা একটা মেজার করতে পারে আমার নেটওয়ার্কটা কত ভালো, মানে কম্পারিজনটা কি বুঝতে পারছেন? তো এই যে কতটুকু সিমিলার, মানে তাহলে সিমিলার বলতে আমরা কি বুঝি যে আই হ্যাভ সাম মেজার অফ ডিসটেন্স। ঠিক আছে, যে এই স্যাম্পলটা আমার এক্সিস্টিং স্যাম্পলের কত কাছাকাছি বা কত দূরে, আমরা আমরা কি করতে চাচ্ছি ওই ডিসটেন্সটাকে মিনিমাইজ করতে চাচ্ছি টু ট্রেন এ গুড জেনারেটিভ মডেল। তো এখানে এই কাজটাই করতে দেখেন যে একটা ডিসটেন্স মেজার নিছে, এইটা হইলো আপনার যে নেটওয়ার্কটা আছে কোয়ান্টাম জেনারেটিভ নেটওয়ার্ক, এটা যে স্টেটটা আউটপুট দিতেছে, আর এটা হইলো আপনার কাছে এক্সিস্টিং যে স্টেটের ডাটা আছে সেটা। তো এই দুইটার মধ্যে ডিসটেন্সটাকে মিনিমাইজ করতে হবে, মিনিমাইজ ইজ এক্সপেক্টেড ভ্যালু, মানে এখানে তো আমি ডেফিনেটলি একটা ডাটার জন্য ডিসটেন্স মিনিমাইজ করব না, তাহলে তো খালি আমার কাছে এমন একটা মডেল থাকবে যেটা খালি বৃষ্টি স্নাত ঢাকা শহরের ছবি তৈরি করতে পারে। ইফ আই ওয়ান্ট টু মেক এ জেনারেল মডেল, তাহলে আমি হয়তো এরকম অনেক ধরনের জেনারেশন টাস্কের উপর এই কাজটা অ্যাভারেজ করে তারপর মিনিমাইজ করব। ছিল যে আমরা নরমালি কোয়ান্টাম স্টেট এইভাবে কষ্ট করে বানাই না, তো কোয়ান্টাম স্টেট এমনি ইভলিউশন কাম করে বানানো করতে পারে, যে কোনো স্টেট তো জেনারেট বা প্রিপেয়ার করতেই পারে। মানে জেনারেটিভ লার্নিং আমরা নরমালি যে ধরনের কাজ ইউজ করতাম, লাইক ছবি জেনারেট করা বা ডিজাইন জেনারেট করা, ওইটা কি জেনারেটিভ মানে তুমি ইভলিউশনটা কি জেনারেটিভ ওইগুলো তো ক্লাসিক্যাল ইউজুয়ালি আমি সব কাছে জেনারেটিভ কাজটা ইউজ করি, ওখানে তো আমার কোয়ান্টাম স্টেট আউটপুট পাওয়ার আলাদা কোনো সুবিধা নেই। মানে আমি যে বলতে চাইছি যে এটা আসলে আমার সুবিধা কেন, যে আউটপুট স্টেটটা হচ্ছে ওটা কোয়ান্টাম, ওইটা তো আমাকে ক্লাসিক্যাল কিছু বলতেছে না, কোয়ান্টাম স্টেট আউটপুট। আচ্ছা, এটা হলো কোচেরা বলছে যে এটা একটা সাবরুটিন হতে পারে। আমার সাপোজ এই সেটটার উপর আমি আর মাথা কিছু কোশ্চেন করব, কথা আমি হ্যামিল্টনের টাইম ইকুয়েশন করতে পারি, বা এটা কোনো অবজারভেবল মেজার করতে পারি, বা কোনো গ্লোবাল প্রপার্টি মেজার করতে পারি, মানে দিস উইল বি সাবরুটিন। আবার আপনি ভিডিও ডিসপ্লে করেছেন যে আগে ডিসকর্ডে তো ওই আপনি সিগন্যাল আসেন মানে স্ট্রাইক তো একটা দেখলাম যে অনেক কমপ্লেক্স না মানে কমপ্লেক্স সিস্টেম সিমুলেট করতে পারে, মনে করেন স্পেসের অনেক কিছু বা অনেক মানে কোয়ান্টাম ক্লাসিক্যাল শ্যাডো ইউজ করে ওই টপিকের কথা বলতেছেন। বেশি কাট ছিল, মানে আমি তো 2-3টা ভিডিও দেখছিলাম। আচ্ছা যাই হোক, কোশ্চেনটা বলুন। সো মানে প্রবাবলি মানে পিকচার অফ ক্যাট জেনারেট করতে পারবো না, মানে ওই আমরা যেগুলো এই করতেছি যে এটা স্টাডি আমরা অ্যাকচুয়ালি করতে পারি না বিকজ আমাদের ওই এবিলিটিটা নাই, বা ওই ওই জিনিসগুলো আমরা সিমুলেটই করতে পারতেছি না। ওইটা কি এটা দিয়ে পসিবল নাকি এমন কিছু কি বলার চেষ্টা এটাতে পসিবল নাকি, আপাতত পসিবল নাকি না সেটা বলতেছে না, আপাতত প্রবলেমটা ডিফাইন করতেছে। তারপরে এটা সলভ করা যাবে নাকি না এটা আচ্ছা, এটার জন্য তো প্রসিডিং করতে হবে। ডেনসিটি অপারেটর হলো, আচ্ছা আমরা হলো স্টেট ভেক্টর দিয়ে একটা আইসোলেটেড কোয়ান্টাম সিস্টেমের স্টেট ডিসক্রাইব করতে পারি। আইসোলেটেড কোয়ান্টাম সিস্টেম মানে আমরা একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম যেটি ইউনিভার্সাল অ্যাটমের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। যদি একটা কোয়ান্টাম সিস্টেম অন্য একটা কোয়ান্টাম সিস্টেমের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে, তাহলে ওই সিস্টেমের স্টেটটাকে একটা ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, কিন্তু একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে করা যায়। আর ওই ম্যাট্রিক্সটা হলো ডেনসিটি ম্যাট্রিক্স। এখন ওই ম্যাট্রিক্সটা কেমনে বানায়, কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে, এটা হলো ওগুলো দিতে পারে।
Now, as I said before, this is actually very strongly related to the concept of approximate state coding, because theoretically, if wanted to be able to build a generator for this, one of the things that we can use to place limitations on the quality of the generator that we're building is the no cloning theorem. And one statement for the limitation of this is that n is an n to m cloner over here, which that this ends up giving you an expression of the optimal fidelity that you can end up getting between with the input to output pairs as a function of the number of copies that you end up putting in. And so this is a case where you have n copies coming in and m coming out. So what this ends up saying is that if we want to have a truly large number of states coming out with a high fidelity, then we're going to need a very large number of training vectors coming in order to be able to do this. So this places some limitations on the size of the data set that you're going to need in order to be able to actually train a generator. Because no matter what you end up taking a look at, you cannot be this lower bound on the fidelity of the outputs. So I wanted to raise this because there are actually limitations that we already know from quantum information theory about the performance of these generative tasks. Okay, and I don't have time for Taylor's version of quantum generative training. I really wanted to use that. I do a lot of things involving Taylor's theorem. And so I really want to call it like, Taylor's version of HHL. But anyways, what am I talking about here? And boring. Oh yeah, there was something boring. Okay, so 15 including questions. Wow, okay, I'm never gonna get that. So basically, what I want to tell you. Okay, cool. So I want to talk about another type of problem that I think is really quite important, which is using ideas from quantum machine learning, essentially in order to be able to learn things about quantum systems in and of themselves. So frequently, people end up looking at this inside the context of Hamiltonian learning. So the idea basically is that with Hamiltonian learning, what we've got is we've got something like the following. We've got some physical process. So our channel will map we've got some channel that will map for a specified time and density matrix. It will apply a evolution of a hidden Hamiltonian to this state. And what our task is now is to be able to learn from training examples what the Hamiltonian actually is. So this is actually a really important task. Experimentalists do this all the time when they're trying to figure out, well, what system do they actually have and how do they build good controls in order to be able to manipulate it. You've got to understand, as Jews would say, knowledge is the root of power. Sorry, I was probably too deep for almost everybody here. But in any case, the basic thing is that that these tasks also fall inside the edifice of quantum machine learning, even if the thing that ends up coming out of it is actually a classical model here. Because what we want at the end of the day is we'd like to have a description of that Hamiltonian given as a bit string. We don't necessarily need to build a model that directly generates it, but we just need a specification of it. Okay? And there's, a bunch of different ways that we can think about it, but really fundamentally what we would like to be able to do is we would like to be able to find a set of model parameters that specify our Hamiltonian over here. So you can imagine that as being something like sum over j, beta j, hj, where hj's may be from a set of Pauli operators, or some nice operator basis like that. And we'd like to be able to figure out theta j such that the distance between the predicted states that we generate from this and the observed states is minimums.
And one of the great tools that's come up over the last few years for this is this idea called shadow tomography, which ends up providing us a wonderful way that we can end up building classical models for states. And that is perhaps the dominant theoretical tool that's used these days in order to be able to get an idea about A, what your state is, and then from that state, you can figure out, say, what the generator is. To give an idea about this, and shamelessly plug work that my student and I did, if you know the second thing about me, first thing is I never show up to conferences. Second thing is that I will shamelessly plug all my students' work. But this is the basic idea behind this, is that what we can do is we can end up actually coming up with a transformation that embeds the Hamiltonian that we have through simulation inside the quantum state itself. Then once you've done such a transformation, what you can do is you can build a model for that quantum state, a classical model, that predicts all the measurement outcomes you want in a path setting. So with some probability of failure and some accuracy when you succeed, it will tell you what the expectation values of this are. And from those expectation values, we can work backwards and figure out what the Hamiltonian is, because the Hamiltonian is embedded in the state. So this approach over here is kind of similar to earlier work that was done looking at Gibbs state learning for this, except here what we do is we use a pure state in order to be able to encode the information in. এই আলোচনা আসলে রেকর্ড করা লাগবে, এটা তো ইউটিউবেই আছে। With parameters. But in any case, this would be an example of some task that is within quantum machine learning that actually requires us to output a classical understanding of that. So from this perspective, you can actually end up viewing quantum machine learning is actually encompassing a good chunk of what people experimentally would do anyways. Yeah, that's right. Are you just going to copies of it? You queries? Yeah, so basically, it depends on which of the two models we're taking a look at. So fundamentally, at the kind of the highest level, you can envision making queries to this kind of oracle that yields copies of this particular state. But we can end up using tricks in basically we need a controlled Hamiltonian evolution. But from that, we can actually build a logarithm of the Hamiltonian and embed that inside of a state to turn queries, controlled queries, to ordinary Hamiltonian evolutions into queries to the state. And that's one of the reasons why a T shows up in the final theorem down at the bottom. Because if you have a sufficiently short evolution for the queries to the evolution oracle, you'll need more copies of those to be able to build that state. Any other questions? Yeah, Rob? State equipment is CO4. What is error epsilon? Okay, so error epsilon ends up meaning here, this is a good point, because actually you get different scaling depending on the error. We took the Euclidean norm of the error using Hamiltonian parameters that we learned for the output versus the true parameters. If you take a look at the infinity norm, you'll end up actually getting much nicer than the scale. So, yeah, that's an example of this. Oh man, I really don't have time here. What's something that's kind of cool? That's boring. That's kind of important. Oh, that's really important. Ooh, that's stupidly important. Okay. No! All right, let's see the question. Sorry, I have a question. Why did you mention the angle? Why did I mention the angles? Angle encoding. Oh, the angle encoding. Because I just used the particular characterization of an angle encoding. Okay. Any other questions? All right, great. Good, because you don't have time for questions. So, I wanted to
dimension is one major problem. This is it's a vitally important challenge, which is actually, generically speaking, a problem that we end up running into is that these quantum models that we end up taking a look at are often trained using gradient descent on a particular objective function. And the reason why this is important, because of that slide. Remember I told you ages ago that I had a slide that I put in the wrong spot? Now we need to go back to it. So gradient descent, how it ends up working is that if we have a lost landscape that ends up looking like the following, it's really flat for a long time, and then all of a sudden starts making some huge progress. You run into a major problem because the size of the step that you're going to end up needing for it will have to be set up in such a way so that it doesn't do something horribly wrong when it ends up taking a step. So in order to have a reliable gradient descent algorithm that could run into these things along the way, you have to have a very small learning rate in order to be able to deal with this properly. But if you're dealing with this kind of flat landscape at the top, then you of course need a huge learning rate in order to be able to make progress. And this tension between these two things that you end up needing creates this issue where if you have very small gradients, you'll need a very large number of quantum operations. Fortunately, gradients aren't generically small, are they? Yeah, I wish. And that's what these barren plateau results end up saying. Barren plateaus, many different types that I was going to talk about, but I totally can't. It basically ends up saying that generically, if you end up modeling the states that are produced by your model as being hard random, then the size of the gradient that you end up expecting is actually going to be exponentially small. And we'll then end up saying that there's a concentration of measure, meaning for all but an exponentially small fraction of such randomly chosen inputs, your gradients are going to be exponentially small, which means you're totally host when it comes to this generically. This is a very important point. That's what these barren plateau results end up saying. Barren plateaus, many different types that I was going to talk about, but I totally can't. It basically ends up saying that generically, if you end up modeling the states that are produced by your model as being hard random, then the size of the gradient that you end up expecting is actually going to be exponentially small. And we'll then end up saying that there's a concentration of measure, meaning for all but an exponentially small fraction of such randomly chosen inputs, your gradients are going to be exponentially small, which means you're totally host when it comes to this generically. And so this notion of barren plateaus is a fundamental thing that needs to be studied in order to understand the asymptotic viability of particular approaches to machine learning. Not all of them necessarily will have barren plateau problems, meaning the asymptotic limit is provably exponentially small, but vanishing gradients, even if it doesn't have a barren plateau, could come up. Yes, Linda. So this just shows that. এটা যে প্রবলেমটা বললো এটা হলো বলতে পারেন ইন সাম সেন্স মডার্ন কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এর সবচেয়ে বড় প্রবলেম। ঠিক আছে, এটা কয়েক বছর আগে আবিষ্কার হয়েছে। আপনারা কি এখানে মেশিন লার্নিং কোর্স করছেন বা কাজ করছেন বা জানেন কি মানে আচ্ছা, বেসিক্যালি ধরেন মেশিন লার্নিং ইজ এন অপটিমাইজেশন প্রসিডিউর। ধরেন আপনাকে আমি একটা ফাংশন দিলাম, মানে মিনিমাম লেভেল। মেশিন লার্নিং ইজ a glorified way of finding minimum. ঠিক আছে, আচ্ছা এরকম একটা ফাংশন দিছি, এই ফাংশনের যে কোনো এক জায়গায় আপনারা ছেড়ে দিচ্ছি, আপনাকে ফাংশনের মিনিমাম পয়েন্টটা বাইর করতে হবে। কি করি আমরা, হলো ফাংশনের গ্রেডিয়েন্টের অপোজিট দিকে যাই। গ্রেডিয়েন্ট মানে ফাংশন ইনক্রিজ করে কোন দিকে, ওই দিকে তাকাই, তারপর তার ওখানে দিকে হাঁটি, হাইটে যতক্ষণ ইনক্রিজ করতে পারি যাই, যে জায়গায় থেমে যাই ওইটা আমরা হাঁটি। ঠিক আছে, এটা হলো গ্রেডিয়েন্ট ডিসেন্ট। ঠিক আছে, যে গ্রেডিয়েন্ট ধরে আগায় মানে গ্রেডিয়েন্ট ধরে নেমে তারপরে মিনিমামটা বাইর করা। আচ্ছা, এখন তো আপনার
আপনার এই মিনিমাতে পৌঁছাইতে কত সময় লাগে? এখানে দুইটা ইয়ে আছে, দুইটা কি বলবো কনফ্লিক্টিং ইন্টারেস্ট আছে। একটা হলো যদি আপনি আপনার স্টেপ মানে ডিসেন্ট রেট যদি অনেক বড় নেন তাহলে অনেক তাড়াতাড়ি যাবেন, অনেক তাড়াতাড়ি নিচে চলে যাবেন, কিন্তু নিচে যাওয়ার পরে মানে ধরেন আপনি ধরেন এখান থেকে এখানে আসেন, তারপর এখান থেকে এখানে আসেন, তারপর এখান থেকে এখানে আসেন, এখন এখানে আসার পরে আপনি ধরেন ওভারশুট করবেন, ঠিক আছে, আবার ধরেন পিছন দিকে গেলে আবার ওভারশুট করতে পারেন, ঠিক আছে। তো আপনি মিনিমাম কাছাকাছি চলে গেলে এরকম ওভারশুটিং প্রবলেম হবে, মানে আপনি এক্স্যাক্ট ওই জায়গায় যেতে পারবেন। আচ্ছা, আর যদি ছোট নেন স্টেপ সাইজ তাইলে এই প্রবলেমটা হবে না, কিন্তু আপনি মিনিমাম পৌঁছাতে সময় নেবেন। তো এই দুইটা কনফ্লিক্টিং ইন্টারেস্ট আছে এবং মানে এই দুটো ইন্টারেস্টকে আপনি ব্যালেন্স করা যায়, এটা হলো মেশিন লার্নিং অপটিমাইজেশনের একটা বড় ফিল্ড। এনিওয়ে, আচ্ছা, এটা হলো স্ট্যান্ডার্ড। সাপোজ আপনার ফাংশনটা হলো এরকম, ঠিক আছে, ফ্ল্যাট আর মাঝখানে একটা লিঙ্ক, আর আপনার ছেড়ে দিতে আপনি কিন্তু এসব এইটা দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। ধরেন আপনাকে এইভাবে ছেড়ে দিছি, আপনি হলো কাইন্ড অফ আপনার ইমিডিয়েট নেইবারহুডটা দেখতে পারেন, লং রেঞ্জ কিছু দেখতে পারেন, ঠিক আছে। যদি লং রেঞ্জ দেখতে পারেন তাহলে আপনাকে রিভিশন করাই লাগবে না, আমরা তো ডাইরেক্ট এর চলে আসি। লোকাল সার্চ ইমিডিয়েট ভিজিবিলিটি যদি দেখতে পারেন আপনি এখন বলেন কোন দিকে যাবেন। যদি পুরো ফ্ল্যাট হয় জানেন, ঠিক আছে। এইটা হলো ব্যারেল প্ল্যান। এটারও তো মানে এটারও তো কিছু ইয়া আছে যে এটা ওভারকাম কিভাবে করা যায়, তো ওইগুলা আচ্ছা আসতেছি। আচ্ছা, তো ব্যারেল প্ল্যাটো মানে আমাদের প্ল্যাটো মানে হলো মালভূমি বলে, ঠিক আছে, যে এমন একটা জায়গায় আসছে এখানে ধু মরুভূমি কিছু নাই মানে কোনো ভেরিয়েন্ট নেই, ঠিক আছে, কোনো ভেরিয়েন্ট নাই, কোন দিকে যাবো জানি না। আচ্ছা, তাইলে এখন ওকে, তো স্ট্যান্ডার্ড মেশিন লার্নিং এটা কেমনে করে? স্ট্যান্ডার্ড মেশিন লার্নিং যেটা করে, যেরকম কোনো ভ্যারিয়েবল কারো পাইলে একটা বুতা দেয়, বুতা দেওয়ার মধ্যে যেটা হয় যে আপনারা তো এখানে ছেড়ে দিয়েছিলাম, র্যান্ডমলি ধরেন আপনাকে তো এখানে ছেড়ে দিয়েছি, র্যান্ডমলি আমি আপনাকে একটু ধাক্কা দিলাম, আপনি অন্য কোনো জায়গায় পড়বেন, ওই জায়গায় হলো ঠিক আছে, ওইখানে কিছু হালকা পাতলা কিছু স্লোপ পাইলাম, তারপর ওটা ধরে আগানো শুরু করলাম, আবার ধরেন আগে জায়গায় কিছু জায়গায় থেমে গেছে, আবার আপনার একটু ধাক্কা দিলাম। মানে আমি বলতেছি আপনি জাস্ট ফর দ্য সেক অফ আর্গুমেন্ট। আনফরচুনেটলি কোয়ান্টাম নিউরনের সাথে যেটা দেখা যায় যে এই মানে নন ব্যারেল প্ল্যাটো, আচ্ছা নন ব্যারেল প্ল্যাটো বলতে বোঝাচ্ছে যে এমন জায়গা যেটা ব্যারেল না, নন ব্যারেল প্ল্যাটো এরিয়া ইজ এক্সপোনেনশিয়ালি স্মল ইন নেচার। তার মানে আপনার যদি র্যান্ডমলি আপনি একটা ব্যারেলকে আটকায় আছে, আপনার র্যান্ডমলি একটা ধাক্কা দিলেন, there is a high probability, not just high, extremely high probability যে ধাক্কা দেওয়ার পরে যে জায়গায় পড়বেন ওটা ব্যারেল মাঝখানে যদি আমি স্লো ক্রস করে চলে গেছি এরকম, মানে এই যে এই এরিয়াটা আপনার ল্যান্ডস্কেপের পুরো লস ল্যান্ডস্কেপের মধ্যে এই এরিয়াটা খুবই ছোট একটা জায়গা, আর বাকি সবই মোটামুটি ব্যারেল। এই প্রপার্টিটা ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং মডেলগুলোতে নেই, মানে ক্লাসিক্যাল মেশিন লার্নিং তো ধাক্কা দিয়ে কাজ হয়, ঠিক আছে, যদি আমি ধাক্কা দেওয়া বলতেছি ওটা আরো সফিস্টিকেটেড হতে পারে, ধাক্কা দিলে কাজ হয়। আনফরচুনেটলি মানুষজন আবিষ্কার করছে এই কয়েক বছর আগে আবিষ্কার করছে, মানে 3-4 বছর হয়েছে আবিষ্কার করছে যে কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং এ এই ধাক্কা দিলেও কাজ হয়, ঠিক আছে, মানে ভালো লেভেলের টেকনিক আছে। ধরেন এটা আসলে হওয়ার পরে মোটামুটি কোয়ান্টাম মেশিন লার্নিং রিসার্চে মাথার মধ্যে একটা কাজ করছে, ঠিক আছে, যে কি করবে এখন মানুষ আসলে জানে না, অ্যাটলিস্ট দ্য ওয়ে আই নো যে এটাকে আমি ওভারকাম করা যায়, ঠিক আছে। কিছু টেকনিক আছে কিন্তু ওইসব টেকনিকের ড্রব্যাক আছে, যেমন একটা ইয়া বলতেছে যে তাইলে আমরা একটা রিসেন্ট সলিউশন আসছিল যে ঠিক আছে আমরা পুরো লস ল্যান্ডস্কেপে একটা কোয়ান্টাম নিউরনটাকে পুরো লস ল্যান্ডস্কেপে তোমাকে এরকম ঘুরতে দিব না, তোমাকে রেস্ট্রিক্ট করে দিব একটা সাবস্পেসের মধ্যে। ধর আমার কাছে কিছু আইডিয়া আছে যে আচ্ছা এটা কোন জায়গায় থাকতে পারে, মোটামুটি কিছু আইডিয়া আছে, ওই জায়গার মধ্যে রেস্ট্রিক্ট করে দিব, ওই জায়গার মধ্যে থাকতে কি করবো তাহলে আমরা কোথাও পৌঁছে যাবো। কিন্তু মানুষ আরো রিসেন্টলি ডিসকভার করছে, ধরেন মোটামুটি 6-7 মাস হয়েছে, যে তোমার যদি এরকম আইডিয়া থাকে যে কোন জায়গায় থাকতে পারে তাহলে ওই সিস্টেম তুমি ক্লাসিক্যালি সিমুলেট করবে,
কি হয়ে গেল? ঠিক আছে, তো মানে মানে মোটামুটি ধরেন এই এই ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার আর কোয়ান্টাম কম্পিউটিং কমিউনিটির মধ্যে এখন এরকম একটা ইয়া চলতেছে যে একটা প্রোগ্রাম আবিষ্কার হয়, এটা একটা সলিউশন বাই করে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটিং বলে যে এই কাজ আমি করতে হয়, তো এরকম ব্যাকের মধ্যে হইতেছে। তো এটা একটা অনেক বড় প্রবলেম, মানে কত বড় প্রবলেম এই চার্জে এই লোক কিন্তু অনেক কিছু স্কিপ করছে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা স্কিপ করে না। তো এটাই আর কি। তো অ্যাগেইন ডিসক্লেমার, যারা কোয়ান্টাম মেশিন নিয়ে কাজ করতে চান মানে চিন্তা ভাবনা করবেন। ধরেন আপনি যদি কাজটা বাইর করতে পারেন, ব্যারেন্ডাটো অ্যাভয়েড করার কোনো টেকনিক বাইর করতে পারেন, তাই না? এখন আনফরচুনেটলি এইটা নিয়ে দুনিয়ার মানুষ ট্রাই করতেছে এবং দেয়ার ইজ ভেরি লিটল প্রগ্রেস। হয়তো কিছু কিছু না কিছু প্রগ্রেস হবে, বাট দেখা যাক কি হয়, আদৌ হয় নাকি না তা Yeah. So what it actually ends up predicting is that if you start with a random initialization for your model, then high probability over those random initializations, if you're using this hard model for what the random initialization ends up being, the value of the objective function is going to be basically crap, and the gradient is going to be crap. That's the small one, about the big one. Does it also predict? Unfortunately, no. None of these results don't necessarily predict anything about But that. it was possible. The big problem that you run into is figuring out in a quantum setting what direction to move in. Because if you want to be able to figure out the gradient by sampling, right, and it's exponentially small, we'll need exponentially many quantum samples in order to be able to make sure we're moving in the right direction. If we knew what direction to move in, then we could choose a huge learning rate to compensate for this problem. But in the quantum setting, we don't. But if you have this, there is actually something. No, there is no. If you were to follow the road to the optimal in somehow, and everything is how good that will be. Yeah, this doesn't make an argument specifically about the path that you would take in the optimization procedure. Because as soon as you take one step along the optimization route, you're no longer at a typical point with respect to the R measure. So that's one of the big challenges that ends up. Right. But it's important, like, what's the average value of the gradient? So, Well, because the reason why the average is just saying typically. no, I know what it means, but Yes. that's not the genetic situation you face, right? You get the point with the gradient. So, And what I would say is that this is where one of the things ends up coming in for this, is that this is a model for what will typically end up happening. Now, for an application like quantum chemistry, the initial configurations that you begin in are usually like a mean field approximation to it, which is not a typical configuration. Similarly, actually, older methods for classical machine learning, such as the Boltzmann machine, would actually often begin with a mean field approximation to what the weight should be for the network, in which case it would also not be starting off in a typical configuration. So there are caveats and ways that you can get around these limitations, but it's important for us to understand that we cannot expect a quantum machine learning model just begin with an arbitrary initialization and have it perform well. Okay? So, there's other methods. Some generative models don't have barren plateaus. They're cool, but I don't have time to cover them. And you can sometimes evaluate their gradient in polynomial time, which is cool. I don't have time to cover that. But one of the things that I want to talk about last is what is something kind of positive that we can end up doing. So something positive that we can end up doing is, a question is, like, what kind of task could I think about that might be potentially valuable and likely ends up being some kind of exponential advantage? So here's just a brief example of such a task. The idea basically is, what we do is we feed in a series of nuclear positions into our system. And what our task is to output an approximation to the ground state, not the ground state energy, the ground state of that set of
of that electronic system at those fixed nuclear positions that are put in. So the idea basically is that what we do is we give a set of copies of the following type of training data. We have a series of positions for the nuclei, and I'll give you a copy of the corresponding ground state at each of these positions. And our training data is input in this particular form. Then what I'd like to be able to do is I'd like to be able to build a generator that will take an arbitrary set of xi's coming in and predict what the rho I corresponding to that would end up being. Okay? So that's the general task, and the question is how can you do it? So the way that we end up doing it is we use the following, which some people refer to as a feed-forward quantum neural network, but I think that's an awful name, it should be killed immediately. But nonetheless, I'm kind of stuck with it. So basically what you have a series of these parameters over here. What we do, we build an ordinary neural network that takes the xi coming in. Then it will generate a series of theta i's that then end up getting fed into this circuit down here, which is fed in 0, and it will output rho I down the bottom. So this is an example of a kind of a hybrid algorithm in one way. What we do is we take in the positions, and then we generate the corresponding quantum states coming out for it, and we evaluate our loss in the average quantum relative entropy of the input versus the output states over the training set, and then let it run on it. The question is how well does this end up working? And shockingly, really good. When we took a look at hydrogen chains as well as small molecules with this, with only 4 or 5 training examples of this, we ended up getting fidelities that exceeded 99% and ground state energies that were extremely close, even though we actually weren't technically training on either one of those metrics. So this is an example of kind of a cool task that if you're looking at generating copies of ground states, which is something that you want to do in many chemical applications, quantum machine learning could speed it up tremendously. And you can do the same. Quantum chemistry ground state preparation apparently Thing with thermal states is হ্যাঁ এখানেও ইনহেরেন্ট কিছু অ্যাজাম্পশন আছে মানে অলওয়েজ করা গেলে তো মানুষের ঝাঁপাই করতে মোটামুটি ঠিক আছে মানে কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি ছাড়া আর কিছু দেখতে না প্রবাবলি কিছু অ্যাজাম্পশন আছে আই এম প্রিটি শিওর যে কিছু অ্যাজাম্পশন আছে Okay, that's it. I didn't have a conclusion slide. Wow, that was so neat. Okay, so to conclude, what is quantum machine learning? Well, quantum machine learning really is just a process that ends up yielding algorithms where the output of the algorithm ends up depending on a set of quantum states to be trained with. That's it. There's generative tasks, there's discriminative tasks. We can think about all of these, but at a high level, the thing that I really kind of want to get across is that we're still actually struggling with the conceptual era of this